لو سألتك سؤال وقلت لك هي حالات اف الشرطية كم حالة؟ الإجابة بتاعتك أكيد هتكون هي 3 حالات، أو ممكن تكون هي 4 حالات. هسألك طب إيه هما؟ هتقول لي الحالة الأولى مضارع بسيط مستقبل بسيط. الحالة الثانية ماضي بسيط would زائد المصدر. الحالة الثالثة ماضي تام would have زائد الباست participle. تمام. ممكن بعض الناس منكم يقولوا لا دول هما 4 حالات. هقول له ايه هما؟ هيقول لي الحالة الصفرية والحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. يعني هضيف حاجة اسمها الحالة الصفرية. طب ايه الحالة الصفرية؟ هي مضارع بسيط مضارع بسيط. تمام. لكن الحقيقة ان حالات اف هما 3 بس. يعني ايه؟ طب الحالة الصفرية؟ الحالة الصفرية ما هي إلا عبارة عن variation of the first conditional one. يعني الحالة الصفرية ما هي إلا فقط تنوع من الحالة الأولى. ومش معنى إني تنوع من الحالة الأولى أعملها حالة مستقلة، لأن المتنوعات في الحالة الأولى ما يقرب من حوالي 13 تنوع. وده معناه إني لو هعد كل تنوع منهم حالة مستقلة يبقى حالات اف ما يقرب من 17 حالة. وعلشان نعرف أصل الحكاية يلا نبدأ المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. المحاضرة دي هتبقى أول محاضرة في كورس هيكون تحديد المحاضرات بتاعته وفقا لما يطلبه المشتركون. بمعنى صح، أنا عملت قائمة من قوائم التشغيل وسميتها ما يطلبه المشتركون، على أساس إن في أكتر من حد مرة طلب مني إني أعمل محاضرات عن حاجات معينة في تخصصات عدة. وكنت بفكر إن الحاجات دي أصلا هي اوريدي محطوطة في البلان بتاعت الاستادي بتاعت القناة، وعشان أنا أدخل في حاجة أبقى كده بتخطى الكورس اللي المفروض هيتعمل وليه ترتيب معين وليه مستويات معينة، ليفل معين المفروض ما يتخطاهوش عشان أوصل للنقطة دي. لكن برضو من باب الإيمان بتاعي إن القناة لازم تكون تفاعلية ولازم تكون في المقام الأساس لخدمة المجتمع وخدمة الطلاب أو الباحثين من أهل العلم، قررت إني أخلي ركن كده أو قائمة من قوائم التشغيل وأسميها قائمة ما يطلبه المشتركون. بمعنى إن يبقى في فرصة ولو حتى بطريقة مختصرة نجاوب على أسئلة الناس أو على الأشياء اللي بتدور في ذهن المتعلم وممكن تكون مسببة له بعض المشاكل في الناحية التعليمية. فبناء على ما طلب مني مجموعة من أساتذتي المدرسين ومجموعة من الطلبة الكتار سواء كانوا طلبة ثانوية عامة أو طلبة كليات، إن في نقاط معينة تتعلق بحتة الكونديشنالز في الإنجليش أو اف كونديشنالز اللي هي اف الشرطية. بكل بساطة حالات اف هما 3 حالات وهجيبهم لك في المثال التالي، وهختار لك مثال بسيط عشان تبقى الصورة واضحة بالنسبة لك. If Tom studies hard he will succeed. دي الحالة رقم 1، واللي بيكون فيها subordinate clause أو الجملة التابعة اللي هي if clause بتكون في المضارع البسيط وجواب الشرط بيكون في المستقبل البسيط. الحالة الثانية if Tom studied hard he would succeed، وبيكون ال if clause في الماضي البسيط وجواب الشرط بيكون would زائد ال bare infinitive. ال bare infinitive يعني المصدر بدون to زائد المصدر would زائد المصدر بدون to. الحالة الثالثة if Tom had studied hard he would have succeeded، ودي بيكون ال if clause أو الجملة subordinate clause الجملة التابعة بتكون في الماضي التام وجواب الشرط بيكون would have that the past participle. تمام. طيب ايه هو اصلا مفهوم الكونديشنال؟ مفهوم الكونديشنال sentences هو عبارة عن classification او تصنيف للverb للفعل باعتباره part of speech. ولان الverb هو اهم part of speech، الفعل هو يعتبر اهم جزء من اجزاء الكلام، فعشان كده تم تصنيفه وفقا لمعايير متعددة. واهم تلك المعايير واحد انه يتصنف وفقا للتنس، وده معناه
إن temporal location of a state or an action. يعني معناها إيه؟ يعني تحديد الموقع الزماني للأكشن أو للستيت. يعني تحديد الحالة أو الحدث بموقعه الزماني. بمعنى إني ممكن أحدد الزمن بقول عليه it's either past, present or future. تمام. كمان بيحدد الفعل أو بيعمل له classification تصنيف للفعل باعتباره أهم أجزاء الكلام وفقا لحاجة اسمها الأسبكتس. والأسبكت معناها إن الإكستنشن بتاع التمبرال لوكيشن. يعني إيه؟ يعني معناها إني بحدد الدرجة بتاعة الموقع الزماني من حيث الامتداد continuity أو من حيث الاستمرار أو من حيث التكرار. يعني اللي احنا بنقول عليه الفور كيسز اللي احنا بنقول عليهم مستمر، بسيط، تام مستمر. تمام. الحالة الثالثة من تصنيف الفعل أو ال classification of the verb is mode. والمود هو حاجة للزاوية معانا هنا، لأن الكونديشنال سنتنس عبارة عن تصنيف للفعل وفقا للمود أو الموداليتي. بمعنى إن الجملة ليها أكتر من مود في اللغة الإنجليزية. من ضمن المودز اللي بيشتهر بيها الجملة الإنجليزية الانديكاتيف مود، ودي معناها إن الجملة بتديني حاجة اسمها statement، يعني جملة خبرية، يعني بتبقى real سواء كان affirmative أو على نحو negative، يعني بتديني حقيقة أو واقع سواء كان على نحو مثبت أو على نحو منفي. يعني لما أقول he is a teacher أو he is not a student، هما الاثنين بيدوني statement منهم بتبقى affirmative he is a teacher، والتانية بتبقى negative he is not a student. تمام. كمان ممكن المود يبقى imperative على سبيل الأمر، فبقول لك open the door this is imperative. أو يبقى interrogative أو لا do you speak English do you speak English this is imperative. أو ممكن يبقى subjunctive، يبقى he speaks English as if he were a teacher، يعني هو يتكلم الإنجليزية كما لو كان a teacher. وممكن يبقى conditional اللي يبقى قياس درجة ال possibility of an action، يعني بنشوف مدى واقعية الرياليتي بتاعت الأكشن سواء كان possible سواء كان actual سواء كان necessary. أوكي؟ ومن ثم احنا بنشوف الكونديشنالز هنا على انه عبارة عن مود او عبارة عن تصنيف الفعل وفقا للمود بتاعه. تمام كويس خالص. طيب افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان المود بتاع الكونديشنالز بيكلمني عن اساس فكرة البوسيبيليتي او الرياليتي او الاكتواليتي بتاعت ان اكشن. يبقى ده الاساس في فكرة الكونديشنال. وعشان ابدا اتكلم عن الكونديشنال بشكل دقيق لازم احط 3 معايير اساسيه في دماغي وانا بفحص كل جمله من الجمل، لان ربما يكون في بعض اللبس في اذهان الكثير منكم حول فكره الكونديشنالز، لان هو بيخلط ما بين مفهوم الزمن ومفهوم الوقت. فاساس الحكم على الكونديشنالز بيقوم على 3 معايير اساسيه. ايه هي ال3 معايير الاساسيه؟ 1 التنس، 2 التايم ريفرنس، 3 degree of possibility. degree of possibility. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. هوضح اكتر. اني لما اجي ابص على ال3 حالات بتاعت اف، الحالة الاولى لما افحصها من خلال ال3 معايير دي هلاقي ان التنس بتاعي في المين كلوز بيبقى الفيوتشر simple tense. والسبوردينيت كلوز او الاف كلوز بالمناسبه لازم تفهم ان السبوردينيت كلوز هي اللي بيدخل عليها الكونجنكشن او اللي بيدخل عليها السبوردينيتور، يعني اللي بيدخل عليها حرف العطف هو ده ايه الجمله او الجمله اللي مش كامله او الجمله التابعه او الجمله التي غير مستقله التي لا يمكن ان تقف بذاتها. تمام كويس خالص. بمعنى اني هبص على السنتنس كسنتنس عباره عن 2 كلوزز، يبقى عندي 2 clauses، عندي 2 جملة في واحد sentence اسمها complex sentence. فالcomplex sentence عبارة عن embedded sentence أو subordinate sentence أو dependent sentence، والثانية main sentence أو independent sentence.
فالindependent sentence في الحالة الأولى عندي future simple tense، والsubordinate sentence عندي في present simple tense. طيب لو هقول time reference يا ترى الوقت بتاعها إيه؟ time reference of the first condition مش present، لا هو future. بمعنى إني لما أنا بقول if Tom studies hard he will succeed، يعني معناها if Tom studies hard in the future he will succeed. طيب what about the degree of possibility؟ إيه الأساس في degree of possibility؟ degree of possibility بالنسبة للحالة الأولى هي عبارة عن إني لو أنا ذكرت عندي حالة بتخليني أقول it is more likely to happen، يعني حاجة بترجح حدوث العمل، يبقى ده اسمه high degree of possibility. يبقى if Tom studies هنا عمل لي الحالة بشكل نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني معناها انه ما قالش اي مرجحات لان توم هيشتغل او هيذاكر كويس، فبنسمى هتبقى الحالة دي open degree او high degree of possibility. والترجيح بيأكد فكرة ال highness of this degree. تمام؟ كويس خالص. طيب بالنسبة للحالة رقم 2، الحالة الثانية لما اجي اشوفها في ضوء الثلاث معايير دول هقول ان الحالة الثانية من حيث التنس هي subordinate clause في الماضي البسيط. طيب المين كلوز would plus البير infinitive. تمام. لما اجي ابص عليها من حيث التايم ريفرنس هل هي past ولا present؟ هقول لك هي present، يعني الوقت بتاعها هو وقت المضارع. ازاي؟ وقت المضارع لاني انا بفترض في المضارع حاجة غير محتملة، والدرجة degree of possibility بتتأرجح ما بين قلة الاحتمال low degree of possibility أو قد ترقى إلى درجة ال impossibility بمعنى الاستحالة. يعني ايه الكلام ده؟ لما اجي اصعدها لدرجة السبجنكتيف فاقول if I were a fish I could swim all the day. If I were you, if I were in your shoes، لو انا مكانك، لكن استحالة ان انا اكون مكانك، استحالة ان انا هتحول الى فيش. تمام. الحالة رقم 3 التنس بتاعها في subordinate clause في ال past perfect، يعني الجملة التابعة أو جملة if بيكون ماضي تام، الجملة جواب الشرط أو الجملة الأصلية أو الجملة المستقلة بيكون would have زائد ال past participle. تمام. طيب بالنسبة للتايم بتاعها past، الأكشنز في الحالة الثالثة في ال past لأنه الديجري بتاعت البوسيبيليتي علشان هو past بتصبح impossible، بمعنى ان انا بفترض عكس اللي فعلا تم وحصل بالواقع. As a variation of the first conditional, we make use of the present progressive in the if clause instead of present simple for the following cases. Number 1, to express an action and progress at the time being. Number 2, to express future plans. Number 3, to express inference, whether it is direct or indirect. So, let's see with examples. As an answer for the question of conditionals, we said that conditionals are 3 in types. And we said that the first conditional is supposed to have the if clause or the subordinate clause or the dependent clause in present simple tense. So today we'll discover something new about the if clause. So the variation on the level of if clause, today we'll discuss how to see present progressive or present continuous instead of the present simple in if clause in the first conditional. So without any further ado, let's learn something new. If you are looking for Peter, you will find him upstairs. Another example. If Jack is driving drunk, he will be fined. And as you see, the above mentioned all the if clauses is expressed in present
progressive or present continuous tense to indicate an action in progress at the time being. Now we will see how the present progressive is used in the if clause to express future plans. If Clara is leaving tonight, I shall go with her. Another example. If you are staying for another night, I'll ask the manager to give you a better room. Another example. If we are having 10 guests to dinner, we shall need more chairs. Inference means to reach a certain conclusion out of a context, to deduce a meaning out of certain situation. So let's discuss and explain it with examples. Number 1. If anyone is knocking on the door, she is Beth. Beth is a shortened form of Elizabeth. So this is indirect inference. If anyone is breaching the law, he is Daniel. As you see, we changed the main clause into present simple tense instead of the future simple tense with the indirect inference. So let's see examples for the direct inference. If anyone is knocking on the door, she must be Beth. If anyone is breaching the law, he should be Daniel. And as you know, we have the if clause for both direct inference and indirect inference in the present continuous tense. And the main clause here for the direct inference, we used must and should plus bare infinitive. However, today we will discuss how the present perfect tense and future simple tense as well as modals like would and should takes the place of present simple tense and if clause as a variation of the if clause in the first conditional. So without any further ado, let's learn something new. We started last video the variation on the level of the if clause, and we said that the variation might be represented by interchanging the place of present simple tense by means of present continuous. And today we will see how the present perfect might come instead of the present simple tense in the if clause, as well as some modals like would and should. Remember that the first case we have the tense is present simple, future simple. The time is future. The degree of possibility is open or neutral or possible. Now we will see the present perfect tense instead of the present simple tense on the level of the if clause. So let's see by examples. If I have finished my work by 10, I'll watch a film on TV. If you have written the letter, I'll post it. If Sam has come late, I'll give her a lift. If you have finished dinner, I'll call the waiter for the bill. So as you see, instead of the present simple tense in the if clause, we have present perfect to express an action or a near completion of an action in the future. In other cases, we use the future simple tense instead of the present simple tense in the if clause to indicate a politeness. For example, if you will wait for a moment, I'll see if Mr. Jones is free. And by the way, in these expressions, it's more polite to make use of would instead of will. So if you want to be more polite, you would say if
you would wait for a moment. So the sentence will be like, if you would wait for a moment, I'll see if Mr. Jones is free. The second case is to make use of the future simple tense instead of present simple tense to indicate willingness. What's the meaning of willingness? Says to say the addressee has the intention or had the will to do something. By the way, for example, if he will accept my advice, I'll be able to help him. That's to say, if he has the will to do that. And in a negative form means to refuse. For example, if they won't accept a check, we will have to pay cash. So as you see, if they won't means if they refuse. Future simple tense also could be used instead of present simple tense to express obstinate insistence. For example, if you will play the drums all night, no wonder your neighbors complain. And as you see, we have if clause, future simple tense, and the main clause, present simple tense. We use would in the if clause, but without a main clause. That's why, because the speaker is thinking that the addressee would comply what he asked. So to say, he is more likely to do what he asked for. So let's check some examples. For example, in a hotel, we would hear such a clause. If you would sign the register. In a shop, we would listen to a clause like, if you would write your name on the back of the check. In classroom, we would have, if you would open your box. Would like and would care also could be used instead of if you want or if you wish. For example, if you would like to come, I'll buy a ticket for you. If you would care to see the photographs, I'll bring them round. Should also could be used in if clause to indicate that the action, though possible, is not very likely. For example, if you should have any difficulty in getting spare parts, ring this number. Another example. If these biscuits should come in a damaged condition, please inform the factory at once. By this, we are finished with the variation of the first conditional on the level of if clause. So next time we will start the variation of the first conditional on the level of main clause. So thanks for watching, and hopefully see you soon again in another academic lecture. But never forget, if you found this video helpful, to give me a big thumb up, to subscribe to my channel, and to press the notification bell and stay tuned to get everything new. Have a good day. Take care. لو عندك سؤال أو استفسار في الأكاديميك إنجليش هكون مبسوط جدا لو أنت بعتهولي أو سبته في الكومنتس علشان نحطه في البلاي ليست بتاعت ما يطلبه المشتركون وأجاوبك عليه في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله، مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.